Im Moment werden fortschrittlich Russisch S-400 Luftverteidigungssystem im iranischen Hafen von Bandar Abbas entladen. Die direkt aus China in einem geheimen Transfer geliefert werden. Der Jeds International Rüstungsüberwachungssystem umgangen hat. Das Verteidigungsministerium Israels gab ein Erklärung ab, were beobachten die Entwicklungen. Der oberste Führer Irans postet in sozialen Medien. Die Lufthoheit designistischen Wesens in det Hut. Zwei Erklärungen. Ein von einer Nation, die über ein jahrzehntelang erfolgreich Luftangriff tief im iranischen Gebiet durchgeführt hat. Ein von dem Regime, das gerade die fortschrittlichsten Luftabwehrwaffen der Welt aus Peking erhalten hat. Einer von ihnen Katastrophe was als nächstes passiert. Lassen Sie Michigan innen genau erklären. Was passiert ist warum dies alles über das strategisch Gleichgewicht im Nahen Osten verandert. AM6, Mars 2026, etwa 4:30 Uhr Ortszeit, erfassen kommerzielle Satellitenbilder von Planet Labs ungewöhnliche Aktivitäten im Bandar Abbas, Irans größter Marineeinrichtung in der Südküste. Wir unter chinesischer Flagge führen Schiff, identifiziert als die Handelsschiff Hanjin Phoenix, Costco Glory, Mingyang Pacific Navigator, Legion im militarischen Bereich der Hafens in einem Gebiet, das normalerweise den Marineeinheiten der iranischen Revolutionsgardekorps vorbehalten ist. 6 o'clock Uhr bestätigten Analysten von ImageSat International, das massive cylindrisch Container MIT einer Lang von etwa 40 Fuß MIT Schwerlastkränen entladen werden. Dies Container entsprachen genau den Abmessungen von Komponenten des S-400 Triumph Bodenlufttragensystems. 8:15 Uhr veröffentlicht die Iranische Staatsmedienagentur Tasnim News Agency, die enge Verbindungen zur IRGC pflegt, eine Erklärung, in der die Lieferung fortschrittlicher Luftverteidigungsfähigkeiten, die durch strategische Partnerschaftsvereinbarungen erworben werden, bestätigt wird. Bemerkenswerterweise want die Erklärung Russland nicht als Lieferanten. 10:30 Uhr bestätigten israelische Geheimdienstquellen gegenüber Reuters, dass sich tatsächlich S-400-System handelt, in Feltenjetic ein entscheidendes Detail. Direkten werden in China Unterlicense von Russland hergestellt nicht direkt aus russischen Beständen geliefert. Dies Unterscheidung ist von enormer Bedeutung. 12 o'clock Uhr weist der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Fragen zum Transfer während einer Pressekonferenz Zurich erklärt lediglich, dass China MIT allen Nationen im Einklang MIT dem Völkerrecht norma Handelsbeziehungen pflegt. 14:30 Uhr Zeit die Satellitenverfolgung, das die vier chinesischen Schiff die iranischen Gewässer verließen in östlicher Richtung auf die Straße von Hormuz zustorden. 1700 Hours erkannt das US Central Commando das Bewusstsein für die Lieferungen weigert sich jedoch. SIALS Verletzung eines bestimmten internationalen Abkommens zu charakterisieren, ein sorgfältig formuliert Antwort, die amerikanische rechtliche Einschätzung der Transfers offenbart. Das strategische Erdbeben, das dies darstellt, zu verstehen, müssen Sie genau verstehen, was das S-400-System leisten kann was Israel jetzt gegenübersteht. Das S-400 Triumph ist kein verbessert Version veralteter sowjetischer Raketen. Dies ist Russlands führendes Langstreckenluftverteidigungssystem, das von NATO-Analysten als eins der drei leistungsfähigsten Flugabwehrsysteme der Erde in diesem Wort, neben dem amerikanischen THAAD Israels eigenem Aerosystem. GDS 400 Batterie besteht aus einem Kommandopostenfahrzeug, mehreren Radarsystemen zur Zielerfassung Gefechtsführung sowie bis zu 12 Transporter-Erektor-Launcher-Fahrzeugen, von denen Jets wir Raketen tragt. Das System kann gleichzeitig bis zu 36 Ziel in Entfernungen von bis zu 400 Kilometern angreifen. Das sind 200 Tonwürdig Meilen. Das ins Verhältnis zu setzen, ein S-400 Batterie, die in Bandar Abbas positioniert ist, kann israelische Flugzeuge angreifen, die über Bagdad operieren. Ein Batterie, die in Isfahan positioniert ist, kann Ziel über Tel Aviv angreifen. Die Raketen bewegen sich MIT Geschwindigkeiten von über Mach 12, über 9000 Meilen pro Stunde,
was SIE Nahizu unmoglich zu überlassen macht. Das System verwendet wir verschiedene Rechenarten, die für unterschiedliche Einsatzprofile optimiert sind. Die 40N6E Rakete bietet maximal Reichweite gegen Flugzeuge. Marschflugkörper und Mittelstreckenballistikraketen bis zu 400 km. Die 48N6 Rakete bekämpft Ziel im Mittelbereich mit verbesserter Manövrierfähigkeit gegen Ausweichenflugzeuge. Die 9M96E2 Rakete bietet Punktverteidigung gegen Präzisionsgelenkt Munition und Tieffliegenbedrohungen. Die 9M96E Rakete bewältigt Kurzstreckeneinsätze mit kein Tischabfängigkeit. Laut Dr. Michael Ellemann, Director de Programs für Nichtverbreitung und Nuklearpolitik im International Institute for Strategic Studies, kann das Gefechtsmanagementradar der S-400 Stealth-Flugzeuge in Entfernungen von über 150 km erkennen. Das bedeutet, dass jetzt F-35 Stealth-Jets sein kann, auf die Israel für Durchdringungsangriff gegen iranische Nuklearanlagen eingewiesen war. Die Fähigkeit des Systems, ballistisch Raketen abzufangen, während der Grundlegend Irans Verwundbarkeit gegenüber israelischen Standoffwaffen. So konnte Israel Luftbodenraketen aus dem libanesischen Luftraum abführen und sich außerhalb der iranischen Luftverteidigungsbereichs halten. Diese Taktiken wurden gegen die S-400 Abdeckungszonen selbstmörderisch. Geheimdienstbeurteilungen von Janes Defense Weekly deuten darauf hin, dass China zwischen wir und die sechs wohlständige S-400 Bataillon geliefert hat, die Iran eine Abdeckungsfähigkeit bieten, die sich über das Gesamtland erstreckt und die Defensivskirm über den Irak, den Osten Syriens und die Teil des Persischen Golfs präzisiert. Dies ist kein Punktverteidigungsspezifischer Einrichtungen. Dies ist ein Gebietsspurfähigkeit, die operationelle Freiheit Israels grundlegend einschränkt. Hier ist die Berechnung, die Jetterstrategie im Hauptquartier der israelischen Verteidigungsstreitkraft in Tel Aviv gerät durchführt. Seit über einem Jahrzehnt hat Israel das, was Verteidigungsexpert in Eskalationsdominanz über den Iran besiegnen, aufrechterhalten. Der Iran sein Atomprogramm vorantrieb, schlug Israel in Naten zu. Der Iran fortschrittlich Waffen an die Hezbollah liefert, griffen israelische Jets Konvois in Syrien an. Iranische Streitkraft zu nah an den Golanhohen stationiert wurden, eliminierten israelische Raketen-Kommandoposten. Dieses Muster funktioniert, while Israel in drei entscheidenden Bereichen einen asymmetrischen Vorteil besaß. Geheimdienst, Luftmacht und Präzisionsschlagfähigkeit. Die israelischen Geheimdienst drangen so grundlich in die iranischen Atomprogramm ein, dass sie das Gesamt-Atomarchiv aus einem Lagerhaus in Teheran stahlen. Die israelische Luftmacht operiert nahezu ungestraft in der Region, while die iranischen Luftverteidigungen F-35 oder sogar Altier F-16 die Standoffwaffen und die elektronische Kriegsführung einsetzten, nicht zuverlässig angreifen konnten. Die israelische Fähigkeit zu präzisen Luftschlägen bedeutet, dass selbst stark verteidigte Ziele zerstört werden konnten und die Piloten zu Gefahren. Dieser Vorteil hat gerade einen katastrophalen Schlag erlitten. S-400-Systeme während das Luftmachtverhältnis grundlegend. Laut General Philip Breedlove, ehemaliger Oberstier Alliierter Kommandeur in Europa, schafft das S-400-System ein Anti-Zugangs. Und die Gebietssicherungsbläs, die Angriffen Flugzeuge zwingt, in Twitter außerhalb der Einsatzzone zu bleiben und ein reduzierte Wirksamkeit der Waffen in Kauf zu nehmen oder die Zone zu durchdringen und die Debiheit dramatisch hoher Verlustwahrscheinlichkeiten zu akzeptieren. Für Israel, das etwa 39 F-35 der Stealthjets als Spitze seiner offensiven Schlagkraft einsetzt, wird der Verlust von selbst drei oder vier Flugzeugen in einer einzigen Operation ein strategisch Niederlage darstellen. Die israelische Luftwaffe kann Verlust nicht in dem Maß hinnehmen, wie SIE in Konflikten zwischen Großmächten akzeptabel werden. Jeter F-35 kostet $120 Millionen. Jeter Pilot benötigt ein Jahrzehnt in Ausbildung. Israel kann Verlust durch industrielle Mobilisierung nicht so ersetzen, wie es großer machen können.
AUS der Perspektive der Iraner Fult die Lieferung der S-400 das, was Tehran seit 20 Jahren anstrebt, glaubwürdige Abschreckung gegen militärische Action in Israels. Das frühere Luftverteidigungsnetz der Iran bestand hauptsächlich AUS im Inland produzierten Systemen, die auf veralteter Technologie basierten, ergänzt durch russische S-300-PMU-2 die 2016 geliefert wurden. Diese S-300s boten einen Punktverteidigungsschutz für kritisch Einrichtungen, hatten jedoch nicht die Reichweite Fähigkeit, ein Gebiet Speer zu etablieren. Israelische Piloten planten Missionen die S-300 Abdeckung herum, indem sie außerhalb der Engagementzonen blieben oder elektronische Kriegsführung einsetzten, die Radarwirksamkeit zu beeinträchtigen. Gegen S-400s wurden diese Taktiken exponentiell schwieriger. Die Murphischen Radarfrequenzen des Systems machen das Steuern viel schwieriger. Sein erweitert Reichweite eliminiert sich hier Standoff-Positionen. Sein Fähigkeit, mehrere Ziele gleichzeitig zu engagieren, verhindert das Saturationsangriff die Verteidigung überwältigen. Dr. Uzi Rubin, ehemaliger Direktor der israelischen Raketenabwehrorganisation, erklärt in einer Analyse von 2024, dass das S-400 nicht Jeds Angriffen Flugzeug abschießen muss, strategische Wirkung zu erzielen. Es muss lediglich inakzeptabel Verlustwahrscheinlichkeiten auferlegen, die Kosten militärischer Maßnahmen die Vorteil übersteigen lassen. Das T4-Spiel hier betrifft Chinas strategische Kalkulation was Peking davon hat, Iran Waffen zu bewaffnen, die direkt die Sicherheit Israels bedrohen. Dies Lieferung fand nicht statt, weil chinesische Beint gegenüber Teheran großzügig waren. Dies ist strategische Positionierung für eine multipolare Konfrontation den Vereinigten Staaten Iran verbunden. Lot Dr. Rush Doshi, Director der China Strategy Initiative der Brookings Institution, erklärt, dass China systematisch das verfolgt, was als Abschwachungsstrategien bezeichnet, die darauf abzielen, die militaristischen Vorteile der USA in Asien zu verringern, indem mehrere gleichzeitig Herausforderungen geschaffen wurden, die Aufmerksamkeit Ressourcen der USA spalten. Die Bewaffnung der Iran S-400-Systemen erreicht mehrere chinesische Ziele gleichzeitig. Erstens kompliziert die militärische Planung der USA über zwei Theater hinweg. Wenn Israel amerikanische Unterstützung für Angriff auf iranische Nuklearanlagen bittet, müssen die US-Streitkräfte nun auch die Innsbrucks wollen. Von Russland entworfenen Luftverteidigungssystem berücksichtigen, die amerikanische Flugzeuge sowie israelische bedrohen konnten. Die US-Luftwaffe must be 2. Stealth Bomber F-22 Raptoren umfangreiche elektronische Kriegsführung sowie mittels zur Unterdrückung feindlicher Luftverteidigungssysteme für die große Operation gegen den Iran einsetzen. Dies Mittel können nicht gleichzeitig Operationen im Pazifik unterstützen, wenn es zu einem Konflikt China über Taiwan kommt. Zweitens stärkt es Chinas Position auf den Energiemärkten im Nahen Osten. Der Iran kontrolliert die weltweit zweitgroßen Erdgasreserven die vier größten Ölreserven. Ein militärisch starkerer Iran, der dem westlichen Druck standhalten kann, wird zu einem zuverlässigeren Energiepartner für Peking. Chinesische Energieunternehmen haben massive Entwicklungsverträge dem Iran unterzeichnet, die über $400 Milliarden über $25 Jahre übersteigen. Diese Investitionen sollen sich nach AUS, wenn der Iran stabil unabhängig bleibt. Drittens seit es potenziellen chinesischen Partnern, das Peking militärisch significant Unterstützung leisten kann, trotz der westlichen Drucks. Russland liefert S-400 und die Türkei trotz NATO-Einwandungen demonstriert damit Zuverlässigkeit gegenüber Ankara. Chinas Lieferung von S-400 in den Iran trotz israelischer amerikanischer Opposition sendet dasselbe Signal im globalen Süden. Nationen, die eine strategische Orientierung in Richtung China in Betracht ziehen, sehen konkret Beweis dafür, dass Peking seine Partner funktionierenden Waffen unterstützt. Die Rolle Russlands bei diesem Transfer ist absichtlich mehrdeutig, aber strategisch bedeutend. Moskau entwickelt ursprünglich die S-400 lizenziert 2014 die Produktionstechnologie in China.
Die chinesischen Versionen, die ALS HQ, 9b Bezeichnet worden, in Falten inländische Komponenten, sind jedoch MIT in Russland hergestellten Rechten und Radaren compatibel. Wat einer analyzed the Center for Strategic and International Studies hat Russland diesen spezifischen Transfer wahrscheinlich Genomite. Obwohl chinesische Firmen die System hergestellt haben, de Moskau alles, was die operative Plan under USA und Israels kompliziert, ALS Vorteilhaft für russisch strategische Interessen ansiet. Russland und der Iran haben seit 2022 die militärisch Zusammenarbeit dramatisch vertieft, wobei ironisch Drohnen russische Operationen in der Ukraine unterstützen und russisch Berater dem Iran helfen, ballistisch Raketen zu entwickeln. Mark Galeotti, Leitender Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Royal United Services Institute, erklärt, dass Russland Iran ALS strategischen Partner sieht, ein multipolare Weltordnung zu schaffen, die amerikanische Macht einschränkt. Die Unterstützung der iranischen Luftabwehr dient russischen Interessen, auch wenn Moskau nicht direkt von dem Verkauf profitiert hat. Das Albtraum-Szenario, dem sich die israelischen Verteidigungsplaner jetzt gegenüberstehen, sieht folgendermaßen aus. Iran wollendet die Entwicklung von Atomwaffen, während es durch S-400 Luftabwehrsystem gestützt ist, die preventive Angriff unerschwinglich zu machen. So entfaltet sich dieser Weg. Geheimdienstbeurteilungen der internationalen Atomenergieorganisation sagen, dass Iran bereits Uranauf 60% Reinheit in der unterirdischen Anlage für Dauer angereichert hat. Für Waffenfähigkeitsreicherung sind 90% Reinheit erforderlich, ein technischer Schritt, den Iran innerhalb von Wochen erreichen kann, wenn sich dazu entscheidet. International Inspektoren warten derzeit Überwachungsstaat in den deklarierten iranischen Nuklearanlagen, aber dieser Zugang kann jederzeit enden, wenn Iran beschließt, die Inspektoren auszuweisen, wie es wiederholt angedroht hat. Ohne Inspektoren konnte Iran gemäß Schätzungen des Instituts für Wissenschaft und internationale Sicherheit innerhalb von 3 bis 6 Monaten auf Waffenqualität enrichern und nuklear Gerät herstellen. Israelische Militärplaner haben immer angenommen, dass Israel preventive Angriff durchführen kann, Anreicherungsanlagen und Waffenentwicklungsstandort zu zerstören, bevor Teheran ein operatives nukleares Arsenal errichtet. Dies basiert auf der israelischen Fähigkeit, den iranischen Luftraum zu durchdringen und hartnäckig unterirdische Ziele zu treffen. S-400-Systeme stellen dies einem grundlegenden Frage. Jede bedeutende iranische Nuklearanlage kann jetzt durch sich überlappend S-400 Abdeckungszonen gestützt werden, die israelische Flugzeuge zwingen, in Twitter außerhalb zu bleiben und Standoffwaffen MIT während der Wirksamkeit gegen geharrte Ziele einzusetzen oder ein Zudringen und potenziell katastrophale Verlust zu akzeptieren. Wenn Israel 6 F-35 und 12 Piloten beim Angriff auf Verdau verliert, wurde die Mission dann erfolgreich, selbst wenn die Anlage zerstört wird, was passiert, wenn Iran die Anreicherungsfähigkeit innerhalb von 2 Jahren wiederherstellt, während Israel 5 bis 7 Jahre benötigt, verlieren Flugzeuge zu ersetzen und die Erfahrung der Piloten wiederherzustellen, die strategische Logik, die preventive Angriff tragfähig macht, den Austausch von Flugzeugen gegen die dauerhaft Besiedigung existenzieller Bedrohungen, bricht zusammen, wenn die Bedrohung sich schneller regenerieren kann, als die Schlagkraft regeneriert werden kann. Irans Oberster Führer Ali Khamenei verstet dies Berechnung perfekt. In einer Rede im Februar 2026 erklärte dass unsere Verteidigungsfähigkeiten sicherstellen, dass das zionistische Jebel unser Legitims-Programm für Nuklearenergie daran hindern kann, Seinwalls Potenzial zu erreichen. Das ist diplomatisch Sprach für die Entwicklung von Atomwaffen, die durch Luftabwehr gestützt ist, die militärische Prävention unmöglich macht. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu antwortet, dass Israel niemals zulassen wird, dass der Iran Atomwaffen erlangt, und wir über Fähigkeiten verfügen, die sich unsere Feinde nicht einmal verstellen können. Das ist ebenso diplomatisch Sprach für Optionen, die möglicherweise spezielle Operationen, Sabotage, Cyberangriff und verdeckt Aktionen anstelle von konventionellen Luftangriffen umfassen.
Aber dies asymmetrisken Ansatz werden bereits wiederholt ausprobiert. Der israelische Geheimdienst hat mehrere iranische Nuklearwissenschaftler ermordet. Stuxnet Cyberwaffen zerstorten Zentrifugen in Natans. Mysteriös Explosionen haben irisch Einrichtungen Dutzend Mail beschattet. Kein dieser Maßnahmen hat das irisch Programm dauerhaft gestoppt. Sie haben Versorgungen auferlegt, die in Monaten oder Jahren gemessen wurden. Aber der Iran hat kontinuierlich seine Fähigkeiten wiederhergestellt. When konventionell Militärschläge zu riskant wurden, erschafft Israel die Optionen zur Verhinderung iranischer Atomwaffen. Es gibt drei Szenarien, wie sich dies entwickeln konnte. Und die Wahrscheinlichkeitsverteilung sollte der sich die Stabilität im Nahen Osten sort erschrecken. Szenario 1 ist ein diplomatische Lösung durch Verhandlungen. Und ich werde diesem etwa 30% Wahrscheinlichkeit zuweisen. Damit die Diplomatie erfolgreich ist, müssen mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Die Vereinigten Staaten müssen dem Iran ein ausreichend Aufhebung der Sanktionen anbieten, Teheran zu rechtfertigen, permanente Beschränkungen der nuklearen Anreicherung zu akzeptieren. Diese Beschränkungen müssen streng Überwachungen umfassen, die Entwicklung von Waffen verhindern. Der Iran muss diese Einschränkungen akzeptieren, obwohl gerade Luftabwehrsysteme erworben hat, die theoretisch die nuklearen Anlagen vor militaristischen Aktionen schützen. Warum sollte Iran jetzt einen Kompromiss eingehen, wenn es starke Karten als Gesiver hat? Die Logik funktioniert nur, wenn die iranische Führung die wirtschaftliche Entwicklung über die Fähigkeit zur Nuklearwaffenproduktion stellt. Es gibt Hinweise darauf, dass Teil der iranischen Gesellschaft und sogar Teil der Regierung genau dieses Ergebnis wünschen. Die iranische Wirtschaft hat unter den Sanktionen katastrophal gelitten. Die Inflation übersteigt 40%. Die Jugendarbeitslosigkeit erhöht sich 40%. Der Brain Drain führt dazu, dass die Iraner in großer Zahl auswandern. Die Wiedereröffnung der iranischen Ölexport und die Wiederanbindung in das internationale Bankensystem konnten wirtschaftliche Erleichterung bringen, die das Regime stabilisiert und den Lebensstandard verbessert. Präsident Masoud Pezeshkian, der 2024 gewählt wird, repräsentiert die reformistische Fraktion, die historisch einen nuklearen Kompromiss befürwortet hat. Aber Pezeshkian kontrolliert die Nuklearpolitik nicht. Das tut der oberste Führer Khamenei. Und Khamenei hat jetzt vorherige Unverständnis abkommen abgelehnt. Die Vereinigten Staaten sehen sich inländischen politischen Hindernissen gegenüber, die ein ausreichend Aufhebung der Sanktionen verhindern. Die republikanischen Kongressabgeordneten werden einen Deal abeln, der bedeuten Sanktionen ohne absolut wasserdicht Verifikations hat, die Iran niemals akzeptieren wird. Frühere Nuklearabkommen sind teilweise gescheitert, while die Verifikationsanforderungen politisch unmöglich zu erfüllen wären. Dennoch ist ein Wahrscheinlichkeit von 30% nicht null. Diplomatisch Hinterkanäle zwischen Washington und Teheran haben auch in Zeiten maximaler Spannungen weiter bestanden. Omanische Vermittler haben Gespräche erleichtert. Europäisch muss streben ein diplomatische Lösung ein, einen regionalen Krieg zu verhindern. Wenn innerhalb der nächsten 30 Tage ernsthaft Verhandlungen beginnen und beide Seiten Bereitschaft zeigen, bei den Kernpositionen Kompromiss einzugehen, bleibt eine Deeskalation möglich. Szenarios wie ist ein begrenzt militärische Action, die nicht zu einem umfassenden Krieg eskaliert. Und ich weiß dieser ein Wahrscheinlichkeit von 45% zu, was SIE zum wahrscheinlichsten kurzfristigen Ergebnis macht. So entwickelt sich ein kontrollierte Eskalation. Israel führt verdeckt Operationen durch, die auf S-400-Systeme abzielen, beaver dies vollständig betriebsbereit sind. Spezialkraft infiltrieren den Iran und platzieren Sprengstoff. Cyberangriff gefahren die Gefechtsführungssystem. Sabotage beschattet Radarkomponenten während des Transports von den Häfen zu den Einsatzorten. Diese Aktionen bleiben unterhalb der Schwelle konventioneller Luftangriff und beiden Israel ein plausible Abstreitbarkeit. Der Iran reagiert mit begrenzter Vergeltung. Möglicherweise mit Angriffen auf israelische Militäranlagen durch Stellvertreterkraft in Syrien oder im Irak, abgestimmt, Entschlossenheit zu demonstrieren und massenhaft Opfer zu verursachen,
Die einen massiven Israelischen Gegenschlag auslosen werden. Beide Seiten signalisieren Zurückhaltung, während sie ihre Fähigkeiten demonstrieren. Die Vereinigten Staaten verhängen zusätzlich Sanktionen gegen chinesische Unternehmen, die in der Übertragung der S-400 beteiligt sind, zukünftige Lieferungen abzuschrecken, ohne eine direkt militärische Konfrontation mit Peking auszulösen. Israel beschleunigt die Entwicklung von Technologien zur Bekämpfung der S-400, einschließlich fortschrittlicher elektronischer Kriegsführungssysteme, Loitering Munition, die darauf ausgelegt ist, Radar zu jagen, und potenziell gerichtete Energiewaffen, die in der Lage sind, Raketensensoren zu deaktivieren. Dies Eskalation setzt sich unbegrenzt fort, wobei keiner der beiden Seiten einen entscheidenden Vorteil erzielt, aber beide Seiten einen katastrophalen Krieg vermeiden. Die strategische Logik, die dieses Szenario unterstützt, ist, dass alle Partien stark Anreiz haben, einen totalen Krieg zu vermeiden, aber auch nicht den Anschein erwecken können, im Inland schwach zu sein. Israel kann eine permanente ironische Fähigkeit zur nuklearen Bewaffnung nicht tolerieren, kann aber auch kein Verlust durch einen Frontalangriff von S-400 Geschützziel akzeptieren. Iran mag die den Wert einer nuklearen Waffenoption, benötigt jedoch nicht unbedingt sofort tatsächlich Waffen, wenn die konventionelle Abschreckung funktioniert. China mag die Iran unterstützen, will jedoch keinen direkten Konflikt mit den Vereinigten Staaten. Die schafft Bedingungen für das, was international Beziehungen Wissenschaftler als Wettbewerb unterhalb des Kriegs bezeichnen, enthalten Rivalität mit gelegentlicher begrenzter Gewalt, aber ohne existentielle Konfrontation. Die Gestichtbarkeit Präsidentsfall für dieses Dynamik. Der Kalte Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion dauert Jahren mit zahlreichen Stellvertreterkonflikten, aber ohne direkten Supermachtkrieg. Indien und Pakistan haben seit 25 Jahren ein nukleares Padaufrechterhalten, mit gelegentlichen Grenzkonflikten, aber ohne totalen Krieg. Israel und Iran führen bereits seit 15 Jahren einen Schattenkrieg mit Attentaten, Sabotage und Stellvertreterkämpfen, die unterhalb der Schwelle eines wohlständigen Kriegs bleiben. Die Lieferung der S-400 während die taktischen Parameter transformiert jedoch nicht unbedingt die strategische Logik, die Zurückhaltung begünstigt. Szenario 3 ist der katastrophale Eskalationsweg, der zu einem regionalen Krieg führt. Und ich und ihm ein Wahrscheinlichkeit von 25% zu. Niedriggenig, Panik zu vermeiden, aber hochgenig, ernsthaft Notfallplanungen zu erfordern. Hier ist die Albtraumsequenz. Israel kommt zu dem Schluss, dass S-400-Systeme militärische Optionen zur Verhinderung iranischer Atomwaffen ausschalten, und entscheidet, dass ein Angriff jetzt, beaver die System vollständig betriebsbereit und integriert sind, die Gelegenheit darstellt, eine existenzielle Bedrohung zu verhindern.